and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S. International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, I.E.L.TS, it's British, Australian, Cambridge University joins together to conduct this examination. TOEFL conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking. It's a test. According to the score you get admitted in foreign universities of English speaking countries, or you can go in for a job. So here we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays were taken from Lingua Forum Green Tech publication. Video number is 105. In I.E.L.TS in task 2, you are supposed to write an essay of almost not lesser than 250 words. And in speaking task, they give a topic like this. You have to speak for almost 2 minutes. Based on this topic, they go in for a discussion-oriented questions. So here, these type of questions, agree or disagree questions. A topic is given, and you are asked to say whether do you agree with this topic or do you disagree with the topic. The topic here is, what's the topic? You have to read the questions very carefully, and your answer should be based on the question. You shouldn't deviate from the question. The question, be careful. Neighbors are the people who live closest to us. Everybody agrees, isn't it? You cannot live alone. You have to live with people. So in a society, in a place where you live, you find people living next to you, close to you. What are the qualities that you think make a person a good neighbor? Use specific examples and reasons to explain your answer. So neighbors are living next to you. So what type of qualities do you expect your neighbors to have? This is the question. Read the question. See how the writer has written. The writer has gone for an essay. So he goes within 4 lines of introduction part. So what he has told. Poet Robert Frost. The poet Robert Frost wrote that good fences. What do you mean by fences? The wall which is in your campus, which demarks your place to other place or to your neighbor's place. So fence is a area which says that you are, it all belongs to you. So fence is a something. It may be a wall, it may be with iron rods. You can place a fence, so telling that that particular area belongs to you. So fences made good neighbors. Good fences made good neighbors. In other words, he says a neighbor should be close but not too close. A neighbor should be close but not too close. A neighbor should know when his presence is wanted. So during the times of wants, the neighbor is needed, and when it is not, he is not needed. So where his property ends and your begins. So there should be a clean mark. Your property and his property. There's a mark. So only when needed, he has to come. If not, he should not be there. So, and how to lead his life while letting you lead your own. You have to live your life, and he has to lead his life. He shouldn't disturb you, and you shouldn't disturb him. This is what Robert Frost has said. Fences made good neighbors. So coming here once again, he says the qualities of the neighbors. First, being a good neighbor means having a correct perception of territory. So a good neighbor means, the perception means what? The view. What is exactly his territory and what is your territory. A good neighbor respects others' property. So usually the fight happens between the neighbors for their property. So here he has to respect your property. He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. He shouldn't unnecessarily come to your place. Nor if he has dogs or livestock. His dogs are there. Livestock may be cow. Certain animals he may be bringing up. So it shouldn't come to your territory. Doesn't let his animals roam. A good neighbor will also keep
is property decently maintained? So you keep your property well. If your neighbor he doesn't keep his place clean and neat, then it will be looking awkward. So he has to keep his property clean and neat so that an untidy appearance will not detract from his neighbor's property. So it should be a decent and tidy appearance should be there. So this is what he says, the qualities of a good neighbor. Then he says second quality, a good neighbor respects others' privacy. Very important, isn't it? Privacy. So a neighbor is there, usually in apartments and in the flats. What do you find? They put on loud music disturbing others. They fight each other. They disturb the neighbors. So the privacy should be maintained. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. Hospitality means what? Giving the warmthness, giving his, you are giving your or the pleasantries. You shouldn't misuse your hospitality. He would rather be seen to seldom, rarely, than too often. So you should not be too often coming here to your home. You should be rarely seen. He is neither rude nor abusive. He should not be rude. His character should not be rude behavior. He should not abuse you also. When he has a disagreement with a neighbor, he should not abuse or he shouldn't be rude. He tries to settle the matter calmly and politely. So whatever the problem is, either water problem or electricity problem or animals coming to your place or sounds or noise or whatever it is, it should be amicably settled. He should not be rude and he should not be abusive. If he has strong personal convictions, what do you mean by personal convictions? Certain values, certain principles, he thinks that is what is great about him. Then he usually keeps them to himself. So whatever it is, convictions, what he thinks certain principles, values, it has to be within himself. He shouldn't force his principles and his convictions on others. And tries to avoid offense. So he should not force others to behave as he on belief systems. So coming to the short, a good neighbor means being attentive Yes, I'm Lavanya. Actually, I completed BA Aeronautical Engineering. I plan to go UK in the month of February. So I plan to write the IELTS exam in the month of November end. And now he given topic is neighbors are the people who live closest to us. What are the qualities that you think make a person a good neighbors? In my point of view, they should be help for us, and the neighbor should be friendly, and they should not see any partialities between the neighbors, and each and everyone should, even though they are sharing their foods, and they should not see they are vegetarian, we are non-vegetarian and all. Whatever it is, we are the peoples, we are the humans, we have to adjust it with them. Wherever we go, we have some neighbors, and so we have to friendly with them so that they will be help for us while we are in sick. And at the same time, in case the thieves or came in surroundings, apartments like that, means the neighbors will be help for us. They will be call the police and save us and everything. And one more thing is, the sometimes the Brahmins and everyone's the seeing the
they are non-vegetarians, so you should not play with the children like that. We should avoid that, because from the childhoods we should not maintain that thought in our children, because they are kids. So so from the kids they have to learn, we have to teach them that that is not you should not do that. You should mingle with the other children, you should play, you should not see any any religions, you should not see any caste and all. So I decided each and every neighbor should be friendly with them. Thank you. In the IELTS examination, I request her to speak about this topic. Good morning. Yeah, I supported the neighbors should be good. They should help us in our emergency situations, and they should not interfere in our personal matters. If they interfere in our personal matter, means we thought they are burden to us, and they must be treat us equally. Then only our children's play with them. And if we have good neighbors, means we overcome theft, murder, robbery. Likewise, today in most nuclear families there, if we have good neighbors, means they take care of children also, or they take care of our elders. Likewise, they help us, and then we can improve our society also. We share funds to celebrate some festivals, and we keep our surrounding clean. Likewise, then if good neighbors are present with us, our life will be pleasant. Otherwise they are not like that. And the bad qualities, they should not see with discrimination, like caste, rich people, poor people. Likewise, and they should not shout it for silly matters. They should not interfere in personal matters, and they should help us in need. Speak about this topic. Good morning. Actually, for some people, neighbors can mean the person makes some trouble, and for some people, neighbors can mean the relatives or a friends. And neighbors is is very important thing in everyone's life, and they should be very caring when their needs in time. And when there is an emergency like a fire or earthquake, in such type of situation, they should come and they should help others, and they should not be in a selfish manner. So I suggest that neighbors they should come and help others in all possible ways. நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இரண்டும் சர்வதேச அளவிலான பரீட்சை. உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 105 பார்க்கிறோம். இப்போ தலைப்பு, நெய்பர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ லிவ் க்ளோசஸ்ட் டு அஸ். பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தான் நம்முடன் அதிக நெருக்கத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தட் யூ திங்க் மேக் ஏ பர்சன் ஏ குட் நெய்பர்? பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு நீ விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். ஸோ தனித்தோப்பு காடாகாது, தனி வீடு ஊராகாது என்று சொல்வார்கள். அதை போன்று போயட் ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட், கட்டுரையாளர் அல்லது கவிஞர், அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ரோட் தட் குட் ஃபென்சஸ். ஃபென்சஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது, சுவர், ஒரு எல்லையை சுவராக மதிர்ச்சுவர் என்று சொல்கிறோம். குட் ஃபென்சஸ், நல்ல மதிர்ச்சுவர்கள், மேக் குட் நெய்பர்ஸ், நல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை உருவாக்குகிறது என்று சொல்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், வேறு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஏ நெய்பர் ஷுட் பி க்ளோஸ். உன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உன்னுடன் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் டூ க்ளோஸ், ஆனால் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாது. A neighbor should know when his presence is wanted. ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர், அண்டை வீட்டுக்காரர் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுகிறார், and when it is not, எப்பொழுது அவர் தேவைப்படுவதில்லை.
Where is property ends? எங்கே அவருடைய சொத்துக்களினுடைய எல்லை முடிவடைகிறது? And yours begins. எதிலிருந்து உன்னுடைய சொத்து ஆரம்பமாகிறது? And how to lead his life while letting you lead your own? எப்படி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையையும் நீ வாழ்வதற்கு அவர் உதவியாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த முன்னுரையிலே அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடைய குணாதிசயத்தை சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும் 2 முக்கியமான கருத்துக்களுடன் சொல்கிறார். அடுத்தது மேலும் அவர் உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது முதலாவதாக being a good neighbor means having a correct perception of territory. ஒரு பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும். பெர்செப்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி என்றால் என்ன? அவருடைய எல்லை எதுவரைக்கும் அவருடைய எல்லை இருக்கிறது, அவருடைய வீட்டினுடைய எல்லை. A good neighbor respects others' property. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்ற பக்கத்து வீட்டுக்காரரை மதிக்க தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். He doesn't wander uninvited onto neighbor's land. அவர் தேவையில்லாமல், wander என்றால் என்ன? எந்த காரணமும் இல்லாமல் உன்னுடைய நிலத்திலே அவர் காலடி வைக்கக்கூடாது. nor if he has dogs or livestock. dogs என்றால் செல்ல பிராணியான நாய்கள். லைஃப் ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஆடு மாடுகளை வைத்து இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆடு மாடுகளும் நாய்களும் உன்னுடைய இடத்திற்கு வரக்கூடாது. does he let his animals roam? A good neighbor will also keep his property decently maintained. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்து, தன்னுடைய வீடு, தன்னுடைய முன் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டம் இடங்களை எல்லாம் சுத்தமாகவும் அழகாகவும் பராமரித்து கொண்டிருப்பார். so that an untidy என்றால் என்ன? அழுக்கான, அசிங்கமான, மோசமான appearance, தோற்றம் will not detract from his neighbor's property. அந்த அசிங்கமாக வைத்திருக்கக்கூடாது, சுத்தபத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரர் தன்னுடைய சொத்துக்களை. மேலும் அவர் இரண்டாவதாக குணாதிசயத்தை என்ன சொல்லுகிறார்? A good neighbor respects others' privacy. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் மற்றவர்களுடைய பிரைவசி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கைக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது. He doesn't abuse his neighbor's hospitality. hospitality என்றால் என்ன? உபசரிப்பு. பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய உபசரிப்பை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. abuse. He would rather be seen too seldom than too often. seldom என்றால் என்ன? அரிதாகத்தான் அவர் வீட்டுக்கு வர வேண்டும், அடிக்கடி அவர் வரக்கூடாது. seldom என்றால் அரிதாக. He is neither rude nor abusive. rude என்றால் என்ன? கோபக்காரராக இருக்கக்கூடாது. abusive என்றால் என்ன? திட்டும் குணாதிசயங்கள் உடையவராக இருக்கக்கூடாது. when he has a disagreement with a neighbor. உனக்கு முன் அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கும் மனம் ஒப்புதல் இல்லாத பொழுது ஒரு விஷயத்தில் அவர் அப்யூசிவ் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னை திட்டக்கூடாது. he tries to settle the matter calmly and politely. உனக்கும் பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரருக்குள்ள பிரச்சனையை அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் அந்த பிரச்சனையை முடிக்கக்கூடிய திறனுடையவராக இருக்க வேண்டும். if he has strong personal convictions என்றால் என்ன? கொள்கைகள், கோட்பாடுகள். உதாரணத்திற்கு அவர் சைவம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார், அல்லது இந்து மதம்தான் சிறந்தது என்று சொல்வார். அவர் கிறிஸ்டியனாக இருக்கலாம், ஒரு சைவ பிரியராக இருக்கலாம், அசைவ பிரியராக இருக்கலாம். அவையெல்லாம் உன்னுடைய கொள்கைக்கு எதிர்மாறாக இருக்கலாம். he usually keeps them to himself. அவர் தன்னுடைய கொள்கையை தனக்குள் மட்டுமே வைத்திருப்பார், அதை தன் அண்டை வீட்டுக்காரர் மேல் உபயோகப்படுத்த மாட்டார். and tries to avoid offense என்றால் என்ன? திட்டுவது, தீண்டுவது. when he does not express them. அவர் தன்னுடைய கோட்பாடுகள், உனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளை உன் அண்டை வீட்டுக்காரர் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த கோட்பாடுகளை வலியுறுத்தி உன்னையும் மாற்றுவதற்கு அவர் முயற்சிக்க கூடாது. இறுதியுரையிலே in short சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் a good neighbor means being attentive to others. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் என்பது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய அனைத்து விஷயத்திற்கும் கவனம் செலுத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். பட் நாட் இன்குசிட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது. இன்குசிட்டிவ், மூக்கை நுழைத்து மற்றவர்கள் விஷயத்தை தீர ஆராய்வது, அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. he may observe that the couple next door is having loud arguments. பக்கத்து வீட்டிலே அண்டை வீட்டிலே கணவனும் மனைவியும் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். but he doesn't try to intervene in the dispute. அவர்களுடைய சண்டை, dispute என்றால் சண்டையிலே இவர் நுழையக்கூடாது. unless his help is requested.
அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை, அவருடைய அறிவுரை கேட்கும் வரை இவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனையிலே அவர்கள் தலையிடக்கூடாது. பிகாஸ் he presumes, அவர் நினைத்து கொள்ள வேண்டும், other people are adults capable of resolving their difference. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை தானே தீர்க்கக்கூடிய திறமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நாம் மூக்கை நுழைக்கக்கூடாது, அவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இண்டிபெண்டன்ட் பட் ஆன் குட் டேர்ம்ஸ் வித் ஒன்ஸ் நெய்பர்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஏ குட் நெய்பர் ஷுட் பி. ஒரு நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரர் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் தன்னுடைய சொத்தை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய சொத்தினுடைய எல்லை எதுவரை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவராகவும் தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை தனக்குத்தானே வைத்திருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் உடையவராகவும் மேலும் பக்கத்து வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகளுக்கு தான் சென்று அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது, அவருடைய உதவி கேட்கும் வரை. ஸோ இவைகள் தான் ஒரு அண்டை வீட்டுக்காரர்களுடைய நல்ல குணாதிசயங்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் பார்ப்போம். அதுவரை